7 আগতে যেটো আমি 108 ত পঢ়িছিলো এতিয়া এটো চাব লাগিব 127 অফ Bnss ইয়াত দিয়া হয় security for good behavior from person who are disseminating serious matters disseminating মানে হল circulate কৰা spread কৰা আৰু sedition যেটোৰ definition আমি seditionৰ definition already আমি আমাৰ আগৰ IPC টো আছিল ইয়াতো দিয়া হল next এটা যো দিয়া হয় sedition means showing any kind of disregard towards the government of India. Government or against kunobai kiba circulate korise kunobai kiba koise gutekhini ahibo under this section which is incorporated under 127. When an executive magistrate receive information from a police officer or from any other source that there is within his jurisdiction any person intentionally disseminates or circulating certain serious issues or such other matter as prescribed in section 127 and whether there is a possibility with respect to a repetition of such an offence in the future, then under section 127 an executive magistrate may firstly order to show cause why he do so and after that order him for execution of bond so that in order to assure good behavior for a stipulated period and he period to does not exceed 1 year or kom hobo pare 6 months or hobo pare 4 months or hobo pare but it does not exceed 1 year as the magistrate deems fit so yato ami dekhi pao executive magistrate or power executive magistrate e jetia police officer ba kiba source or para khobor kiba ta information pai je within his jurisdiction kunobai ki kori ase serious matter loi discuss korise ba hebor circulate kori ase public or majot eta fair সৃষ্টি কৰিছে এই গুটেখিনি স্টপ কৰাৰ কাৰণে এই ধৰণৰ প্ৰভিজন আনিছে under section 127 of the new Bnss Next is 128 of our new Samhita আগত যেটো আছিল 109 of CRPC ইয়াত দিয়া হল security for good behavior for suspected persons so suspected person মানে আমি কি বুজি পাও যাৰ behavior ওপৰত সন্দেহ আছে বা জুনে সদায় আমাৰ administrationৰ হেৰিত থাকে under observation থাকে so when a police officer find any information and receive any information regarding a person who is under suspicion then in order to deal with that person this provision makes it separate provision under section 128 it deals with security for good behavior by suspected person it can be enforced when a person takes precaution to cloak his presence in order to commit a cognizable offense so here cloak is used cloak here means nijo cover kori rakha nijo lukuai thaka conceal kora in order to do some cognizable offense jate pisot goi tekete kiba koribo pare nijo lukuai thoi jodi kunoba eloka person ase tene hole the magistrate may demand that person that such a person show cause why he should not be ordered to post a bond for good behavior for a period not exceeding 1 year and this is a preventive measure designed to stop a person from carrying out a cognizable offense in future tar mane ya he manujone etialeke kora nai kintu সম্ভাৱনা আছে he manujon koribo pare he is under suspicion aru he ei manujone ki korise nijor precaution or karone agor pora conceal kori rakhi plan eta banaise in order to do some cognizable offense and it is preventive in nature and bond di pala execute kori for not exceeding 1 year rakhwa hoy jate in future he manujone akko ei dhoroner cognizable offense ro karone plan nokore ba nijok block kori ba nijok lukuai conceal kori nokhoy under section 128 jetu agor pora asile 109 no modification দেখা পোৱা নাই একে আছে 109 আগতে যেনেকৈ আছিল খালি সেকশন টু চেঞ্জ হৈ 128 হল কিন্তু বাকি দুটি প্ৰভিজন খিনি সেমে আছে
Next provision is for keeping good behavior is 129 যেটো আগতে আছিল 110. 129 is for security for good behavior of habitual offenders. Now who are the habitual offenders? Amar kintu yat habitual offenders or eku definition diya nai. Bnss eku habitual offenders the definition diya nai kintu generally ami ki boli buji pa habitual offenders jodi jetia ami gonu ba ami pa provision tar mane jar eta habit ase ba jodi habitually কাম to continuously kori ase jodio tekete conviction pale kintu ulai goi ako kori ase. These are known as the habitual offenders as per the interpretation. So this section is concerned with keeping habitual criminals under control jate ako bare bare koribo nware he karone hiotor karone when there is a possibility for repetition of that person once again habitual offender orane mane conviction hobole habitual offender orane convicted hobole convicted নহলে case register হলো হবো কারণ কি ইয়াত আমার habitual offenders এর উপর একো স্পেসিফিক ডেফিনিশন দিয়া নাই এই কারণে একটু ইন্টারপ্রিটেশন হয় ফ্রম দি কেসেস অফ দি সুপ্রিম কোর্ট এন্ড দা হাই কোর্ট যত আমার ল নাথাকে আমি তো এটুই ল এজ এ প্রেসিডেন্ট টাইপৰ রুলস কিনি তাৰ পৰাই আমি ক্যারি ফরওয়ার্ড কৰি লম. So yeah hol ako ma korisu this section is concerned with keeping the habitual offenders under control so that when there is a possibility of repetition it intends to incapacitate that convict person hobo pare tekete agote conviction pale ako ulai ahile ako kiba eta korise iya he karone ex convicts boli koa hol tar mane already conviction pai ulai hol release pale after that ako korise or he person or ki ase criminal psychology enukwa tekete habitually কাম to koriye thakibo and who are dangerous and who are incorrectable tar mane hihotok ketia ami সংশোধন koribo নোৱাৰিম they are not to be reformed এই বোৰ পাৰ্সনৰ কাৰণে CRPC আগতে এটা provision ৰাখিছিল under section 110 আৰু এতিয়া এই বস্তুটো ৰিপ্লেস হৈ আহিলে 129 and these offenders are potentially so dangerous that the ordinary provisions within penal law and the usual fear of judiciary enforced punishment do not deter such person from committing the crimes. Tarmane jimane hihotok punishment dia hok hihote koriboi hihotor eto habit e hoy aru jetia ejon manu sorry যেতিয়া এজন মানুহক habitual offenders লিষ্টত পেলোৱা হয় তেতিয়া এটো ধৰি লোৱা হয় যে মানুহজনৰ এতিয়াও ৰিফৰ্মেশন নহব এই মানুহজন যিমানে ইমপ্ৰিজনমেন্ট পাও বা যিমানে পানিশমেন্ট পাও এই মানুহজনক এতিয়াও ডিটাৰ কৰিব নোৱাৰো কাৰণ আমাৰ পানিশমেন্টৰ ফৰ্মুলাটো কোৰ পৰা আহিলে in order to deter the person not to do this type of things once again into fear factor to হোৱাৰ কাৰণে পানিশমেন্টটো দিয়া হয় কিন্তু যোন habitual offenders হয় হিহঁতক judiciary punishment inflict কৰাৰ পিছতো হিহঁতি কৰি থাকিব কাৰণ these are one kind of habit these are the psychology of that criminals to do one again and again that particular offenses. And for this provision as per section 129 the executive magistrate can initiate proceedings if information pertaining to the following person is received. A person who is a habitual offender regarding robbery, housebreaker, thief or forger. Yat kitaban provision yat di dile a person who is a habitual receiver of stolen property, a person who is a habitual protector or harborer of thieves or habitual abater in the concealment or disposal of stolen property, a person who is a habitual kidnapper, abductor, extortioner, cheater, or a person habitually committing mischief offences relating to coins, stamps, etc. A person who is habitual offender or abater of a breach of the peace. So the Samhita inserted these types of habitual list of habitual offences which are committing and which are incorporating under the new Samhita. যেটো আগতেও আছিল ইয়াত এতিয়াও আছে যেটো একো চেঞ্জেস আমি দেখি পোৱা নাই ইয়াত এই habitual offenders কেতিয়াবা আমি যিখিনি এইমাত্ৰ পঢ়িলো these
these are the provisions under the ন্যায় সংহিতা আগৰ IPC আৰু নিউটো আছে আৰু কেইটামান এক্টো আছে য'ত এই section 129 applicable হৈ যায় habitual offenders committing or attempting to commit or abetting the commission of offences under the acts like the Drugs and Cosmetic Act 1940, the Foreigners Act 1946, the Employees Provident Fund Act 1952, the Prevention of Food Alteration. এই বস্তুটো কিন্তু এতিয়া নাই যেহেতু এই এখনে নাই প্ৰিভেনশ্যন অফ ফুড অল্টাৰেশ্যনৰ ৰিপ্লেচত এটা নতুনকৈ আহিলে দ্য ফুড ছেফটি এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড এক্ট বুলি তো এই পাৰ্টিকুলাৰ যেটো প্ৰিভেনশ্যন অফ ফুড অল্টাৰেশ্যন এইটোহে এইটো ছেকশ্যনত চেঞ্জ কৰা হ'ল বাকী গোটেইখিনি প্ৰভিজন ছেমে আছে Association Commodities Act 1955 and Protection of Civil Rights Act 1955 and Customs Act 1962 তাৰ মানে গোটেই লিষ্টখনত আমি দুটা ভেৰিয়েচন পাওঁ এটা হ'ল বি যেটো মই লিখিছো দ্য ফৰেনাৰ্ছ এক্ট বুলি সেইটো আগতে আছিলে ফৰেন এক্সচেঞ্জ এক্ট সেইটো চেঞ্জ হ'ল আৰু এই ফুড অল্টাৰেশ্যন এক্টখন চেঞ্জ হ'ল বাকী গোটেইখিনি ছেম আছে